مرحبا وأهلا بكم في برنامج داخل واشنطن. معكم مضيفكم روبرت ساتلوف. في نتيجة مفاجئة اختار الشعب الأمريكي رئيسه الجديد دونالد جي ترامب بفوزه بولايات كانت ديمقراطية في السابق، ولا سيما الولايات الثنائية الكبيرة في وسط غرب دولتنا. فاز بالانتخابات. كيف فاز ترامب؟ كيف خسرت كلينتون؟ كيف يتحول المرشح ترامب إلى الرئيس ترامب؟ في هذه الحلقة الخاصة من برنامج داخل واشنطن ننتقل من الاستوديوهات الحرة إلى قاعة المؤتمرات في معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى، المؤسسة البحثية التي أشرف بالعمل مديرا لها. هناك سنسمع إجابات عن هذه الأسئلة المهمة من اثنين من خبرائنا القدامى في برنامج داخل واشنطن، الخبير السياسي نورمان أورنستين والمسؤول السابق في البيت الأبيض دينيس روس. I have next to me on my left two outstanding interpreters of American politics and American foreign policy. On the far left, Norm Ornstein of the American Enterprise Institute, my personal political guru. Next to Norm, Ambassador Dennis Ross, the Davidson Distinguished Fellow and Counselor here at the Institute. And I will turn to them in just a few minutes. But first, we're going to turn to the Middle East, where if you watch your screens, you will see over the next few moments really fine journalists from the Gulf, from Jordan, and from Israel, offering views from the region on reactions to the election of Donald Trump and expectations for the administration that he will lead. So first, we're going to turn to Jamal Khashoggi. Jamal is a very well-known and respected Saudi journalist, general manager and editor-in-chief of Al Arab News Channel, a longtime presence in Arab media. I'm delighted to welcome Jamal this morning. Jamal? Okay, thank you for inviting me. I'm sure Saudi Arabian officials were caught off guard by the election of Mr. Trump. I'm sure they were expecting the lady they know very well, and they had a plan how to re-energize Saudi-American relationship with Mrs. Clinton. But now they have to go back to the drawing board and plan with the uncertainty of Mr. Trump, whom they don't know very well, and I presume everybody don't know his policies very well. Basically, Saudi Arabia wants good relationship with America. With the last 60 years, we have had this good relationship, so we want to have it back again. Thank you very much, Jamal. A note of concern and some anxiety from Jamal Khashoggi, our Saudi journalist. Now we're going to turn to Amman and the editor-in-chief of El Ghad newspaper, the independent newspaper in Amman, Jordan, and that's Jumana El Ghunaymat. Jumana, the floor is yours. You know, the issue today is very excited and is very hot, as we said, because, you know, it was a big surprise when the American people elected Mr. Trump. The reaction here in Amman or in Jordan in general, with the majority of the people were shocked. You know, how come the American chose Mr. Trump to be the president for the country whom control the world, let's say. This is first of all. And maybe the little people were happy with Trump. And there is no explanation for this, why they are happy, because, you know, the logic said, you know, they should not be, because of the Trump as a candidate were a controversial person, and he had his strange opinion about women, about American African, about Muslim, about all of these
abnormal thoughts and situation. But all in all, I think we don't know till now if the choosing of Trump will change the United States of America or perhaps the world. We are waiting to see. But what I think that the personality of the president at the end of the day, it will affect the decision and the policy, but not on the whole issue. Maybe it will affect in a part, but on the other part, I believe the American institutions still have a big role in the decision or in making the policies there or the policies of the state. Thank you, Jumana. That's excellent. So I heard a note of continuity expected in bilateral relations, a note of concern about the fate of any American effort to promote reform, democracy, internal change in Middle Eastern countries, and a hope that American institutions, not just the American president, play their historic role in the determining of broader strategic issues throughout the region. Sure. We'll turn now. Right. Thank you. We'll turn now after Saudi Arabia and Jordan. Let's turn to Israel. And in Israel, we'll hear from the founding editor of the Times of Israel, David Horowitz. A few points that I noted down, and I'll try and be as brief as the two previous speakers were. But I think Israelis have a great deal less faith in opinion surveys and pollsters than Americans seem to. Polling in Israel is spectacularly discredited. They get everything wrong all the time. And therefore, I think the result was still a shock, but it was not like, wow, how could the polls have been wrong? We know the polls are, generally wrong. We would have voted for Hillary Clinton over Donald Trump by a good margin, 10 and 15% in various polls. At the same time, and this is instructive, Israelis were telling the pollsters they thought that Trump would probably be, whatever it means, better for Israel. We want people to care about us. I think a second factor, we want people to understand the challenges that we face. That's been a big source of friction between Israel and the Obama administration. A sense in the American administration that we don't know what's good for us, and a sense in Israel that the Obama administration has underestimated how treacherous this region can be, the challenges we face, the fact that people don't just want to live and let live in this part of the world. Some of them want to kill and be killed, and better still to encourage other people to kill and be killed in some perverted sense of what God requires of them. We want an American president who understands the evil that people can do. In terms of a couple of specific issues, the two big areas where we had disagreements with the Obama administration, apart from sort of broad political philosophy, which is a big factor, the Iran deal and the Palestinian conflict. So on the Iran deal, again, it comes into that do we know where we stand thing. Trump has said that it's a very bad deal, sold Israel down the river and so on. In the same speech that he gave at AIPAC in March, he said he would cancel the Iran deal, and he said he would ensure that it was very rigorously monitored and implemented. In other words, they were both kind of positive sentiments, but they weren't quite the same thing. David, excellent. Thank you very much. So the interesting division in Israeli public opinion polling about who do they want and who will be better. An important note about uncertainty, even on some of the basic issues facing Israeli national security. Which direction is Trump really going to go on the Iran deal? Rip it up or just enforce the hell out of it? Both statements that he has made. So now I'm going to turn the floor over to my friend Norm Ornstein. Norm, whatever you prefer. Sure. Thank you, Rob. So I'm organizing all of my thoughts on everything that's followed from the last few days. I confess that I was among those who was pretty confident going into election eve, and indeed until 8 or 9 o'clock, that Hillary Clinton was going to win. Now, I wrote a piece back a few months ago in the Times called "Stop the Polling Insanity," and we have real problems in the polling world. But the polling averages have tended to be reasonably good, and there we had some pretty overwhelming numbers, including in some of these pivotal states that Trump ended up winning.
We also know that even based on the exit polls and the polls going in, that Trump clearly got more support. There was the equivalent this time of what we used to call the Bradley effect, based on the time when Tom Bradley, a very popular African-American mayor of Los Angeles, ran for governor. Polls showed him winning comfortably, and he lost. And some of the research afterwards suggested that people were uncomfortable telling a pollster face-to-face or over the phone that they weren't going to vote for an African-American. So we had a bit of a Bradley effect. And actually, this time, probably more among the more highly educated white women who had said they were going to vote for Clinton. And I was reminded of what a famous Israeli pollster told me way back, that in Israel, people tell the truth to pollsters, then they lie when they vote. And so now we're faced with a Trump presidency. I've tried to reassure people not to worry too much. Within a couple of months, he'll leave us for a younger country. I want to just try and lay a little election context and then talk about what I would see as some of the best case and worst case scenarios for where we may be. As I've talked over many months about American politics, I said keep in mind two-word phrases: angry populism and partisan tribalism. And both are even more significant now. We had a unique campaign in many respects. We had two candidates whose approval ratings were underwater. We've never had that before. Two candidates more unpopular than popular. That made a difference. What also made a difference was an unbridled contempt for Washington that had been built up over many years. And a lot of that, I would say, was a very direct and explicit strategy of Republicans in Washington through the Obama presidency that worked like a charm in winning midterm elections, because it wasn't just based on blocking what President Obama wanted. It was on delegitimizing the president and the political system and everything that went on in Washington, and exploiting that angry populism of the Tea Party movement out there, which brought them unprecedented majorities in Congress in 2010 and another big victory in 2014. And then came back to bite them during the Republican presidential nominating process, when they ended up with a slew of candidates who they really didn't particularly want to emerge, but those who ran against their own leadership as much as they did against Democrats. And keep in mind that we ended up with two viable candidates with a chance of winning a nomination: Donald Trump, the outsider's outsider, and Ted Cruz, the insider's outsider, whose calling card was going on the Senate floor and calling his own leader, Mitch McConnell, a liar. So that was the nature of those politics. And when you have that kind of contempt for Washington that's built up among people as they see everything falling apart and nothing working, the idea that this guy may have all kinds of problems, but how could anything be worse than what we've got now, resonated with people. And the sense that he didn't know anything about policy, that he had never been involved in government, just was brushed aside because the insiders had done so badly. Now, you can't look at what's going on out there without also realizing that the angry populism has real roots. Real roots because we have had, for a very significant period of time, growing and stark inequality, with a group at the top, the 1% and the 0.1%, who not only have benefited through difficult economic times for people, were bailed out by those elites in Washington and given bonuses, living lives of incredible conspicuous consumption, and viewing themselves as the victims because people weren't viewing them as heroes through all of this, while we have a working class that has struggled for a very long time with stagnant wages, and with the economic collapse in 2008, either lost their houses or saw their houses decline by 40 or 50% in value. Most Americans do not have savings in the bank. Their savings, their nest egg, is the home.
That's what they have to take care of their kids or to look forward to in retirement. And it was devastated. People got either lost their jobs or got stuck in dead-end jobs where their employers knew they had nowhere to go and so could exploit them more. You're going to work longer hours and you're not going to get any more pay. So the anger from that, which manifested itself on the left with the Occupy Wall Street movement and on the right with the Tea Party movement, was there and is there. I'll turn now to Dennis. I think there are a few people in Washington who have had more experience transitioning from administration to administration, Republicans to Democrats, Democrats to Republicans, and I think it would be really useful to get that perspective and how a candidate Trump evolves into a president-elect and eventually a President Trump. So, Dennis, the floor is yours. Yeah, I want to pick up on some of what we heard from the journalists in the Middle East, and then also, I think, make a few observations about the kind of choices I think generally that a President Trump as opposed to a candidate Trump is going to face. The first thing, I mean, listening to the three different journalists, one of the things I was struck by is that, in diplomacy, I've often said that when you do surprises, you usually drive your friends into the fetal position. And this is an election that I think has driven many people overseas into a fetal position. I think they're a little bit like the stock market, where uncertainty is something that's unwelcome. And right now, they really don't know what Donald Trump as president will do. And also, it's not just that they don't know what he will do, it's that during the course of the campaign, there were enough statements that he made that were not consistent that gives them reason to have uncertainty and to be uneasy. Norm, I think, touched on something at the end. Think about the following. Candidate Trump made it very clear it's not just that the United States is going to be great again, the United States is going to be strong again. But the United States is going to be strong again at the same time that he raised questions about NATO. At the same time that when he was asked, would you come to the defense of the Baltics, he made it clear that, well, that would depend upon what they're contributing, which is ironic because actually if you look at the Baltic countries in NATO, they actually spend much more of a percentage of their GDP on defense than almost anybody else. But the fact that you raise a question about whether you'll be there in the crunch raises questions on, does any commitment mean anything? Bear in mind the following. Countries don't seek commitments for the easy times. You don't need a commitment in the easy times. You need a commitment for the hard times. You need a commitment for the crunch. You need, when you're facing what is a potential devastation, you need to know that your friend is actually there. One of the things I think that a President Trump is going to need to do is, in effect, reassure allies and make it clear that he will actually be there. Clarifying this particular point, I think, would be useful to do even before he becomes president. I mean, during the transition period, it offers him, I think, a very useful time to make it clear that NATO is important, that alliances matter, that he understands that for us to be great in the world, we actually need others to be able to work with us. Now, I also think when I look at the Middle East, candidate Trump said that he would destroy ISIS. Now, it's interesting that when you say you will destroy ISIS, the one thing absolutely that you need to destroy ISIS, you need the Sunni Arabs. You need the Sunni Arabs because when ISIS is liberated from certain areas, you need the Sunni Arabs to be able to replace them. You need the Sunni Arab states to help with reconstruction. You need them to help in terms of the aftermath and helping in governance. And you need them most of all to discredit. We can't discredit ISIS, and you can't destroy ISIS unless ISIS gets discredited, and we can't discredit them. And obviously the Iranians can't discredit them. And here, I'll raise another point that Norm made. We obviously know that candidate Trump went out of his way during the course of the campaign to offer, I think, a consistent set of comments
that we're obviously highly favorable towards Vladimir Putin. Maybe the Russians are giddy right now in Moscow. The fact of the matter is that Trump would like to have better relations with Russia, and that's good. I mean, having better relations with Russia is fine, provided it's based on something, provided it's based on the Russians also having a set of responsibilities, provided it's based on it being a two-way street, provided the Russians understand that when they transgress certain basic global norms, there's a consequence for doing so. Now, again, let's go back to this notion of destroy ISIS. If you're going to destroy ISIS, as I said, you need the Sunnis. If you're going to have the Sunnis on your side, they're all going to be looking at what we do in Syria. Not what we do in Syria vis-a-vis Raqqa, which is a part, obviously, of defeating ISIS, but what we do vis-a-vis Assad. That'll be a very good question. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج داخل واشنطن. إذا كانت لديكم أي استفسارات أو تعليقات حول هذه الحلقة وخاصة حول الانتخاب المفاجئ لدونالد ترامب، أرجو أن تراسلوني مباشرة على عنوان البريد الإلكتروني التالي insidewashington@elhura.com. معكم روبرت ساتلوف، شكرا لكم وإلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا في N2K جديد، كل ما نتابع ونبحث ونشاهد على الإنترنت. لدينا آخر الأخبار وأطرف الأفلام وأهم ما يدور على مواقع التواصل. في حلقة اليوم، كيف تفاعلت مواقع التواصل مع فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ونخبة من أفضل الأفلام على فيميو، وآخر تقليعات فن طلاء الأظافر على الشبكة. لكن أولاً إلى ما شاهده العالم هذا الأسبوع. نبدأ بتكنولوجيا تحول طريقة رؤيتنا إلى الفن. جاليري انفيجن أسلوب عرض للأعمال الفنية يبث فيها الحياة من خلال تقنية إسقاط الرسومات للتفاعل مع بعضها البعض والمناطق المحيطة بها. نفذ العرض التجريبي استوديو سكال مابينج الذي استخدم القرد والطائرة لإضافة الحركة لمجموعة اللوحات. ولفت الفريق الأنظار على الإنترنت بأكثر من 45,000 مشاهدة على فيميو حتى الآن. الآن جد بحلم وحيد في الحياة. Hello everybody, welcome to my channel. أراد اللاتفي البالغ من العمر 73 عاماً أن يفعل شيئاً لم يسبق له مثيل من قبل على يوتيوب. حفر حفرة في مزرعته واستخدم غطاء بلاستيكي كبطانة، ثم ملأها الجد الطموح ب12,000 لتر من الكوكاكولا. وبعد نهاية التحدي حدد تحدياً آخر لنفسه، أن يقود سيارته لداخلها ليرى إن كانت ستنجح في إزالة الصدى أم لا. نفذ التحدي بالفعل، وللأسف كانت العواقب وخيمة على سيارته. دمرت سيارته تماماً، إلا أنه فاز بأكثر من 1,000,000 مشاهدة على يوتيوب. أخيراً، مخرج اختار هدفاً مختلفاً تماماً. أراد نيكولاس بيور أن يلتقط شيئاً واحداً فقط على كاميرته خلال رحلة استمرت 11 ليلة إلى جزر الكناري. درب التبانة يظهر من الأفق. تشتهر لابالما بارتفاعها وهوائها الجاف وقلة التلوث الضوئي، لذا كانت المكان المثالي لتحويل حلمه إلى حقيقة.
يقول نيكولاس إنها كانت من أسوأ الظروف التي واجهها في التصوير الفلكي. لم تكن من الصعوبة في الطقس، بل في احتياج نيكولاس لقدر كبير من الصبر حتى يلتقط الصورة في اللحظة المناسبة. وكوفئ صبره وقدرته على التحمل بأكثر من 50,000 مشاهدة، ومكان على قائمة موظفي فيميو. وأنتم مشاهدين، إن صادفتكم أفلام تستحق الاهتمام ودخول قوائمنا، شاركونا بها على صفحة N2K على فيسبوك. الآن في الأكثر بحثاً، نتيجة انتخابات صدمت العالم. كانت الولايات المتحدة تستعد طوال العام الماضي لانتخاب خليفة الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض. ورغم وجود 4 مرشحين، إلا أن 2 فحسب كانا في مقدمة السباق: وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ورجل الأعمال الثري دونالد ترامب. كانت هيلاري كلينتون في مقدمة استطلاعات الرأي من حيث عدد الأصوات، لكن في الأيام الأخيرة تغير الوضع، ومع بداية التصويت بدأ السياسيون والمشاهير في تشجيع الناخبين على الاختيار. People, this is Barack Obama. If I can figure out how to Snapchat, you can figure out how to go vote. Listen, it may be hard to take a girl who's still wet and in her towels seriously, but if you get out to the polls this Tuesday, you are taking 10 minutes to send a message that will last a lifetime. توجه ملايين الأمريكيين لصناديق الانتخاب للتصويت لمن يريدونه رئيساً، واستخدم الكثيرون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة على الإنترنت لتشجيع رفقائهم من الأمريكيين على التصويت أيضاً. Good morning, nasty women, bad hombres and all deplorables. It's election day. Make sure you go out and vote, y'all. What are we doing? Our civic duty. Civic duty! ومع إغلاق اللجان وأثناء عملية فرز الأصوات، كانت النتيجة معلنة باستمرار على حائط مبنى إمباير ستيت. وكلما تغير لون ولاية للأحمر على الخريطة الانتخابية مشيراً لدعم ترامب، تفاعل العالم. ظهرت النتيجة: فاز الجمهوري دونالد ترامب فوزاً قاطعاً، وأصبح الرئيس ال45 للولايات المتحدة رسمياً، نتيجة لم يتوقعها كثيرون. انتشرت الآراء من جميع الاتجاهات، ليس حول الفائز فحسب، ولكن أيضاً حول انتصاره الكبير. I'm surprised, I'd say shocked, scared because I didn't think Trump was someone who was ever able to be going to be president, you know? I'm absolutely flabbergasted. تحدى دونالد ترامب استطلاعات الرأي بنجاح، وتحمس داعموه للاحتفال. قادة العالم كرئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي حرصوا على إرسال تهانيهم للرئيس الجديد. A nome dell'Italia mi congratulo con il Presidente degli Stati Uniti d'America e gli auguro buon lavoro. Well, I congratulate Donald Trump on being elected as the next President of the United States. Britain and the United States are and will remain strong and close partners on trade, security and defense. بينما تنهال الأمنيات الطيبة على الرئيس الجديد، استاء كثيرون من النتيجة النهائية. توجه الآلاف من معارضي ترامب لشوارع الولايات المتحدة للتظاهر والتعبير عن استيائهم من فوز الجمهوري، ولم تتعارض الآراء في الشارع فحسب. بعد إعلان النتيجة، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات على تويتر وفيسبوك وإنستغرام. انتشر هاشتاج ترامب بريزيدنت على تويتر لمشاركة الآراء المؤيدة والمعارضة حول الرئيس المنتخب الجديد. غرد أحدهم قائلاً: لا أبكي لخسارة هيلاري كلينتون، وإنما أبكي لأن العنصرية والتحيز الجنسي والاغتصاب والخوف والإرهاب قد فازوا. وقارن آخر رئاسة ترامب بالمسلسل الأمريكي قصة رعب أمريكية.
لكن الديبلورابل إدوارد غرد قائلاً: شعور رائع أن أكون في أمريكا مجدداً. أنا فخور أننا فزنا أخيراً وسنبدأ الآن بالفوز ثانياً. #ترامب بريزيدنت. توجه الفنانون حول العالم لإنستغرام للتعبير عن رأيهم من خلال مواهبهم بتصميمات ورسومات ملونة. وفي ليلة الانتخابات عقب النتيجة انشغل محللو شبكة التواصل الاجتماعي في براند ووتش بتعقب النشاط الموجود على أهم المواقع. تشرح محللة البيانات جيما جويس لما تعتقد أن جزءاً من فوز ترامب يعود لنجاح استراتيجيته على مواقع التواصل. He's consistently had more mentions than any other candidate. It's always been a huge moment for a candidate when their mentions have overtaken his in a single minute or an hour. So he's really got people to engage with his ideas and his personality, and that's really boosted his profile. تعقبت براند ووتش 30,000 تغريدة في الدقيقة بعدما أعلن ترامب عن فوزه، مما يعتبر دليلاً على مستوى المشاركة في الانتخابات. وتعقبوا أيضاً عبارة أخرى زاد استخدامها على الإنترنت. And that's people talking about Armageddon or the end of the world or the apocalypse. And those have actually been soaring ever since. احتمال نهاية العالم مستبعد، لكن يبدو واضحاً أن النقاش سيستمر على مواقع التواصل الاجتماعي لأسابيع وأشهر. أما في الوقت الحالي فسيبدأ الرئيس باراك أوباما وفريقه في تحضير حساب تويتر الرئاسي بوتس للتسليم. بعدها سينتقل أوباما لحساب تويتر جديد هو بوتس 44. لا يمكن لأحد أن يعرف إن كانت رئاسة ترامب ستنجح. سببت حملته انقساماً بين الأمريكيين، وعليه الآن مهمة صعبة جداً هي توحيدهم من جديد، وستعقد مراسم التنصيب الرسمية في 20 من يناير القادم. America will no longer settle for anything less than the best. We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. We're going to dream of things for our country, and beautiful things and successful things once again. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, بعد الفاصل أفلام فينيو التي نالت الاهتمام على الشبكة، وطرائف تصاميم طلاء الأظافر على الإنترنت. بعد قليل أفلام فينيو دليل على أن الرسوم المتحركة ليست للصغار فقط، وصيحة طلاء أظافر تحفز جمهورها على الإبداع. الآن مختارات من أفلام فينيو ذات الأثر على عالم الإنترنت. ونبدأ بقصة مأساوية لمأمورين من الغرب الأمريكي. فيلم الرسوم المتحركة القصير بورود تايم، فيلم للمخرجين أندرو كوتس ولو هامولوج. كرس متخصصا الرسوم المتحركة في بيكسار وقت فراغهما على مدى 5 سنوات لإنتاج الفيلم الجميل. بعدما عمل على بعض أفلام الجوائز كإنسايد أوت وبريف، أراد أندرو ولو أن ينتجا عملاً أكثر قتامة وأكثر جرأة في 7 دقائق. The goal for us was to make something that kind of contested the notion of animation being a genre, and one for children specifically. Making a short film, you can try different things, you can tell a lot of different stories, you can take risks because there's no monetary gain in it. So it seemed like the right time to try something different. فيلم الرسوم المتحركة عن حياة رعاة البقر الأمريكيين يركز بشدة على العواطف، هنا تحديداً الشعور بالذنب وخيبة الأمل. عندما يعود المأمور إلى موقع الحادث المأساوي تنهال عليه الذكريات المؤلمة.
استمد أندرو ولو الإلهام من رغبتهما في التعبير عن مشاعر الغفران. It took a while for us to find something that we both connected with, but there was a kernel of truth in an earlier version of the film where we were exploring this idea of forgiveness. But that is a much bigger theme, and it involves more than one character. And for a short film and for a short amount of time, it's difficult to execute a film about forgiveness. But it ended up being about closure and about owning up to mistakes you've made, or at least facing mistakes you've made, and finding the strength to kind of move on. عرض الفيلم على فيميو مجانا لمدة أسبوعين، وخلال تلك الفترة انتشر بسرعة هائلة، فحصد أكثر من 8 ملايين مشاهدة. ولم يقتصر النجاح على الشبكة، رشح الفيلم للأوسكار بفضل عدد الجوائز التي نالها. بورد تايم يثبت أن الرسوم المتحركة ليست للصغار فقط. ومن فيلم رسوم متحركة إلى آخر في فيلمنا الثاني من فيميو. بوالو من إنتاج فريق من طلاب الدراسات العليا بإز آرت، مدرسة صناعة ألعاب الفيديو والسينما ثلاثية الأبعاد والمؤثرات البصرية. العنوان تعبير دارج لوصف جنود المشاة الفرنسيين في الحرب العالمية الأولى، وتعني حرفياً الرجال شعث الشعر بسبب شعر لحاهم وشواربهم الكثيف. إلا أنها في الفيلم تصف كتيبة جنود من الأرانب البرية. يتتبع الفيلم الجنود بينما ينتظرون مغادرة أرض المعركة، ومن بينهم فرديناند الأرنب الشاب الذي يلعب الهارمونيكا. نسمع إشارة الصفير ويبدأ الهجوم، ثم يواجه فرديناند عدوه الأول، مخلوقاً مرعباً. أتى عمل الطلاب الشاق أكله. حصل الفيلم القصير على جائزة لجنة التحكيم الكبرى من إز آرت، واستمر النجاح على الإنترنت مع قرابة 100,000 مشاهدة، ومكان على قائمة العاملين بفيميو. أخيراً متعة للعين مع حركة فنية فريدة من نوعها. يمزج انتركونكشن الهندسة المعمارية والتكنولوجيا الحديثة باستخدام تقنية إسقاط الخرائط. بدلاً من استخدام أجهزة عرض الفيديو التقليدية على شاشة مسطحة، يسقط الضوء على أي سطح، فتتحول الأشياء العادية من حولنا إلى أسطح للعروض التفاعلية. أمر يمكن تنفيذه فقط بتنسيق عمل 104 جهاز عرض، وهو ما فعله الفريق لأخذ المشاهد في رحلة رائعة. قدم العرض في آي ماب، أحد أكبر معارض رسم خرائط الفيديو ثلاثية الأبعاد في العالم، حيث استخدموا قصر البرلمان في بوخارست خلفية لعرضهم. يكشف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لايم لايت ديفيد إستفان عن مصدر الإلهام للعرض. First of all, we have the story that we want to tell, which is in this case basically a dialogue, an inner dialogue inside of a human being between the rational and the emotional part. Then we have the building. The architectural characteristics of the building should be integrated into the animation that we create. And we have the music as the third and very important element. And when those three are together, then we are on a good track. العرض الرائع مجرد واحد من عدد كبير من عروض الفريق. تخصصت لايم لايت في الاستخدام الفريد للإضاءة في العروض لأكثر من عقد من الزمان. لم يفز الفريق بجوائز آي ماب 2016 فقط، بل جذب أيضاً انتباه جمهور الإنترنت بأكثر من 100,000 مشاهدة على فيميو. أخيراً قنوات يوتيوب التي تزيد من إشراق الأيدي حول العالم.
يستخدم الناس طلاء الأظافر منذ قرون لتزيين أظافرهم. في السنوات الأخيرة أصبحت التصميمات أكثر ترفاً وابتكاراً بعدما ظهرت أساليب جديدة لإطالة وتزيين الأظافر. هنا في انتوكي نلقي نظرة على رواد يوتيوب في صيحات فن الأظافر على الإنترنت العجيب. أحد قنوات يوتيوب الرائدة في هذا هي كيوت بوليش. تجمع القناة 5 من أفضل فنانات الأظافر حول العالم، وأصبحت من أكثر قنوات فن الأظافر الناجحة على الإنترنت. شاركت هانا وجولي وميني وميري مؤسسة القناة ساندي، فأسسنا فريقاً من فنانات الأظافر الأكثر ابتكاراً على الإطلاق. تستغل الفتيات مهارتهن ليقدمن حلقتين كل أسبوع لتعليم متابعيهن فن الأظافر. وتريد الفنانات إرضاء معجبيهن بتقديم تصميمات محبوبة. هنا استخدمت ميني أسلوب بقع الألوان للترحيب بإصدار لعبة بيبر ماريو كولر سبلاش للنينتندو وي. ولم تفوت الفتيات فرصة الترحيب بجنون بوكيمون جو مؤخراً. استخدمنا الأوشام والطلاء سهل الطباعة للتأكد من دقة الشخصيات. To apply, peel the clear part of the tattoo off, and then place the image face down on your nail. Use a paper towel soaked with water to transfer the image over to your nail. نتوقع أن تستمر الفتيات كرائدات في عالم تصميمات الأظافر لسنوات طويلة بدعم قرابة 3 ملايين متابع ومتابعة حول العالم. لكن لسنا وحدهن من يتبعن الصيحة. لجيسيكا أنجليك وينسون فنانة الأظافر عدد كبير من المتابعين والمتابعات. تحب جيسيكا كل ما يتعلق بالجمال والفن، وتستخدم الجل لتصميماتها بشكل دائم. في الفيديو تستخدم المساحيق لصناعة مؤثرات مجسمة وملونة لأظافرها. وفي أحد فيديوهاتها الأبسط لكن الأكثر شعبية استخدمت طلاء معدنيا وجل لتصنع مظهرا دافئا ورومانسيا. رغم تواجدها في المجال لمدة أقل من فنان وفنانات أظافر كثيرين، جمعت جيسيكا ما يقرب من 40,000 متابع. سوزي موسكال فنانة أظافر موهوبة للغاية، وهي العقل المدبر لقناة نيل كارير إديوكيشن على يوتيوب. حصل الفيديو على أكثر من 1,000,000 مشاهدة، وتستخدم فيه الأكريليك والجواهر وحبر وأقلام فن الخط لتصمم الأظافر وتبنيها على شكل ذيل حورية البحر. As I turn it, can you see the shimmer of the different dimensions of the scales? بمناسبة اقتراب عيد الميلاد، قامت سوزي ببعض التصميمات الاحتفالية لتشاركها مع معجبيها. Today we're going to design a Christmas tree with some sparkles with gel. I'm going to take this dotting tool here and I'm going to go up a little bit for the tip of the tree, and then I'm going to go out. I'm going to go out. وتستمر في إبهار الكثيرين حول العالم بتصميماتها وجمع أكثر من 700,000 متابع على يوتيوب. لا يبدو أن تلك الصيحة الجديدة ستختفي قريباً، خاصة مع ظهور فناني أظافر موهوبين كل يوم على الإنترنت. لكن ما يبدو أكيداً هو مستقبل فن الأظافر المشرق. نترككم الآن على وعد بلقاء الأسبوع القادم لنعرض عليكم هذه الفيديوهات وغيرها ونرى ما وراءها من مواضيع وأخبار. ولا تنسوا يمكنكم أن تشاركونا على فيسبوك بأفلام تستحق المشاهدة على N2K.